get inside your head. Every political campaign wants to get inside your head. The more they know about you, the more they can influence you. I think people understand that data is power. As we play out our lives online, we're making things easy for them. It is possible to target messages at particular individuals who will be unaware of the fact that you've been profiling them. Are there people out there who know you better than you know yourself? This is not a normal company. It's using psychological techniques to change people's thoughts and behaviour. Was Britain's EU referendum hijacked by the American alt-right using a technique known as psychographics? Brexit was the petri dish for Trump. So they said, here's this company, can it help you? This is the charge levelled at an obscure data analytics firm called Cambridge Analytica. They now deny they ever worked on the Leave campaign, but it wasn't always thus. So is psychographics a menace or a myth? This is a complicated story involving politicians, financiers and companies on both sides of the Atlantic. It's also a story in which the main protagonists keep changing their story. And it raises troubling questions about whether in the age of big data, our democracy is open to manipulation. Cambridge Analytica is a data analytics company with offices in Washington, New York and London. There are numerous similar firms whose services are retained by political parties during elections around the world. But Cambridge Analytica's approach is different, according to its Eton-educated CEO, Alexander Nix. Psychographics. That is an understanding of your personality, because it's personality that drives behaviour, and behaviour that obviously influences how you vote. Our story begins in 2015 at a press conference for Leave.eu, one of the two main groups campaigning for Britain's exit from the European Union. One of the people on the platform is from Cambridge Analytica. But we're going to be running large-scale research throughout the nation to really understand why people are interested in staying in or out of the EU. And the answers to that will help inform our policy and our communications to make sure that we turn out more first-time voters, more unregistered voters, more apathetic voters than ever before. In February last year, Alexander Nix gave a progress update. He wrote in an article that Cambridge Analytica had, and I quote, already helped supercharge Leave.eu's social media campaign, and that the campaign's Facebook page was growing in support to the tune of about 3,000 people every day. Leave.eu was the UKIP-led campaign for Brexit, fronted by Aaron Banks and Nigel Farage. Cambridge Analytica is financially backed by Robert Mercer, an American computer scientist turned hedge fund billionaire. He also backed the alt-right news site Breitbart, which was headed by Steve Bannon, who was also on the board of Cambridge Analytica until he became Donald Trump's campaign director. Robert Mercer was a major contributor to Donald Trump's presidential campaign, which Cambridge Analytica also worked on. It was through this network of mutual acquaintances that Cambridge Analytica met the Leave campaign. At least that's how a spokesman for Leave.eu told it to a reporter from the Observer newspaper. I went and had a coffee with Andy Wigmore of Leave.eu, and he said it was just because Nigel is a good friend of the Mercers, Robert Mercer, and of course knows Steve Bannon a long time, and they were happy to help. It's all the same family. We were after the same ends. Political campaigning is strictly regulated. Whatever money you spend needs to be registered. And Leave.eu's spending returns make no mention of Cambridge Analytica. When Leave.eu were first challenged about this, they said, oh, well, they did some work for us, but they were just helping out and they didn't get paid. But that would be problematic too, because donations in kind have to be registered as well, and foreign donations are not allowed at all. In April, the Electoral Commission launched an investigation into Leave.eu's spending.
including potentially impermissible donations, saying it had reasonable grounds to investigate whether the law had been broken. But now, in his first on-camera interview addressing this issue, Cambridge Analytica's CEO claims his company never, in fact, did any work on Brexit for any of the campaigns. Well, I'd like to think we've been pretty clear about this and consistently clear over the last a year or so that we had absolutely no involvement in the Leave campaign. We did not do any paid or unpaid work for Brexit. Why did you initially say you had? Well, actually, that was really just an example of the cart pulling the horse. We had a slightly overzealous PR advisor who released a press statement. You also had a colleague at the launch of Leave.eu's campaign. That's correct, yes. And but you were still saying that you weren't working for them, you didn't do any work for them. That's absolutely correct. No, we did. So what were you doing there? Well, we were exploring the possibility of working with them, as we were with actually other parties at that time. Right. So what does Cambridge Analytica do? Well, essentially, it's all about targeting. It uses data to help politicians get the right Facebook ad, for example, to the right voters. Every political campaign uses these sorts of companies, but Cambridge Analytica claims to have something extra, a secret. And that's where psychographics come in. Cambridge Analytica is a behavioral science and data analytics company that tries to synthesize both psychology and big data and predictive analytics to understand audiences, both in the political space and the commercial and brand space, as well as the government space, such that it can improve the efficacy of communications. Cambridge Analytica was formed in 2013 and is affiliated with a group of companies called SCL. SCL began developing a psychological component to marketing and messaging back in the early 1990s. Their work isn't confined to elections. SCL's website says their services are being used by the US State Department and NATO. This has led some to accuse Cambridge Analytica of using techniques known as PSYOPs, or psychological operations. This has come out of a background of 30 years of doing psychological operations all around the world. And when people talk about winning hearts and minds in Afghanistan, this is what they're talking about. It's using psychological techniques to change people's thoughts and behaviour. Cambridge Analytica is sensitive to the charge that they're using military-grade PSYOPs on elections in Western democracies. We train militaries all over the world in PSYOPs, and our military division is very separate from our political division. In fact, so much so it's a different company, it's in a different building, it has a firewall between it, it's governed by a different board, it has its own security clearances. So the only commonality between the two might be some key personnel and possibly some shareholders. Cambridge Analytica went on to work for the Trump campaign. At the time, they appeared to suggest that they were using psychographics, but they later clarified that they hadn't. Perhaps that's because when they did use psychographics on an earlier campaign, that of Senator Ted Cruz in his bid for the Republican nomination, it didn't really seem to work. What the company itself had promised to deliver, what they delivered, fell short. And so we were paying a premium for something that we thought was a strategic advantage, and it turned out to have no strategic value at all. I'd like to believe that that the theory works and that it could be put to good use, but in the end, it was just bullshit. Cambridge Analytica says psychographics is a legitimate and effective component of its methodology. Scientists have for years been working on models that combine personal data with psychological tests to better understand what messages will likely be effective. In the 1990s, Barry Gunter was one of a number of psychologists hired to help SCL with the science. This was 2 decades before Cambridge Analytica was formed, but even in those early days, there were concerns that the marketing of psychographics sometimes got ahead of itself. Our job, mine and other psychologists, was really to make sure that the science was adhered to properly and that the claims were not too outlandish. And in the end, I'm afraid that's where we parted company, because we couldn't reach an agreement. But psychographics isn't science fiction.
It's all about targeting. Here's how it's supposed to work. People volunteer to take a psychological survey online. Their answers are then matched up with details about their personal life, their shopping habits, what car they drive, what they post on social media. Put that together and it builds a psychological profile that can help the politicians hone their message. Eventually, once you've got the software and you've got the methodology which can accurately identify the markers of personality, then it is possible then to target messages at particular individuals who will be unaware of the fact that you've been profiling them, and that indeed you may well be able to find out things about them which they might not be consciously aware of themselves. So they wouldn't think about the information they're providing publicly in that way. So there are very sophisticated systems of analysis which are being developed, which in the future could potentially have powerful effects. And that's where some people get concerned. Could the stuff that we post on Facebook and other social media sites be used without our knowledge to bombard us with psychologically tailored political adverts? Last month, the Information Commissioner opened a formal investigation into the wider use of data analytics by a number of different providers in political campaigns. What we're looking at here and what the allegations have been about is mashing up, scraping, using large amounts of personal data, online data, to micro-target or personalize or segment the delivery of the messages without individuals' knowledge. I think the allegation is that fair practices and fair democracy is under threat if large data companies are processing data in ways that are invisible to the public. As part of their inquiries, both the Information Commissioner and the Electoral Commission are trying to establish whether Cambridge Analytica did, in fact, do any work on the Leave campaign. If, as the company now said, they did no work at all, then perhaps they are simply a victim of a tendency to talk up their own achievements. You said you were working on the EU referendum, and then it turned out you weren't. You said you were using psychographics on the Trump campaign, and then it turned out you weren't. Are you a con artist? Well, that's not a fair question. We've been absolutely consistent in saying that we did not work on the EU referendum. We said this to you and to your colleagues repeatedly. We've made statements to that fact over a 9 or 12-month period. And we've also been consistent in saying that when we transferred our data analytics capability from the Cruz campaign across to the Trump campaign, there was only 5 months until polling, and we didn't have time to employ the rigorous psychological approach that we'd used on the Cruz campaign. And our story hasn't changed. So the answer to your question is, of course, no. For some opponents of Brexit, the idea that the EU referendum was hijacked by alt-right hypnotists wielding high-tech psychological weaponry looks, perhaps, like a reasonable explanation. But the known facts don't quite support this theory. Perhaps this is simply a case of theatrics and overzealous PR. Perhaps. But it remains a story of contradictions and unanswered questions. একটা আপডেট এবং একটা ফেসবুক এন্ড অ্যাকচুয়ালি ইউটিউবে এই কোম্পানিটারই কেমব্রিজ অ্যানালিটিক্সের একটা হুইসেলব্লোয়ারের নিউজ দেখলাম আমি দ্য গার্ডিয়ান পেপারে। আই ওয়ান্ট টু ব্যাক আপ ফর আ সেকেন্ড অ্যান্ড থিঙ্ক কি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে, কি হচ্ছে এই মুহূর্তে। দিস ইজ আ ভেরি স্কেরি পিকচার what's happening over here right now. It's with our democracy, it's with our way of thought, it's with our very personal freedom that's being tampered. Actually, এই কথাগুলোর ভিতরে ডিপ যাওয়ার আগে I need to explain to those guys of mine যারা হয়তো বিগ ডেটার নামটা শুনেছে, হয়তো ডেটা মাইনিং এর নাম শুনেছে, সোশ্যাল মিডিয়া অপটিমাইজেশনের নাম শুনেছে, সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাপারে শুনেছে, কিন্তু এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে ঠিক অবগত নয়, নট ইন ডেপথ অ্যাকনলেজড উইথ হোয়াট দিস টার্মস রিয়েলি মিন।
So in the late 1990s or 2000s, in the field of computer science, in the pursuit of developing an artificial intelligence, computer scientists began collaborating with neuroscientists in the biology department. কম্পিউটার সায়েন্টিস্টরা বেশিরভাগ তখন ফোকাস করতে থাকলে একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডেভেলপ করতে গেলে আমাদের উই হ্যাভ টু টার্ন টু নেচার, বিকজ আমাদের যে কোনো ইনভেনশন নেচারের দিকে থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়। তো তখন দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম when computer scientists were in injunction with the biologist and with the brain. And so somehow within that basic structure of neural network, they found out that somewhere psychology could be used to develop programs such a way that human thought itself could be tampered with. So with the inception of social networks like Facebook, Orkut, and chat rooms as well, and forming chat groups, একটা জিনিস দেখা গেল যে যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়াটা খুবই পার্সোনাল একটা লোকের, আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা যেরকম আমার কাছে খুবই বেশি পার্সোনাল, সেরকম প্রত্যেকটা লোকের কাছেই তার নিজস্ব ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুবই বেশি পার্সোনাল। তো সেই জায়গাটায় by studying their profiles, like for the first time with the coming of GPU technology into computing, with the coming of GPU computing and CUDA, which is a GPU language, which is a language used by the graphics cards basically to render like to process several threads at once. So big data was emerged. দেখতে পারলো যে প্রিভিয়াসলি কি হতো যে অনেকগুলো ডেটা আসলে কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যেত, কারণ কম্পিউটারের প্রসেসর বেশি ছিল না, মানে দোজ চার্নিং থ্রু ডেটা ওয়াজ প্রসেসর ইন্টেন্সিভ, বাট বিগ ডেটা ওয়াজ বর্ন আউট অফ প্যারালাল প্রসেসিং। তখন দেখা গেল যে এই মানুষগুলোর যে কানেকশনটা আছে এবং তারা প্রত্যেকদিন এত হিউজ, মানে আপনি আমি প্রত্যেকদিন আমরা ভাবি যে আমরা খালি ফেসবুকে পোস্ট করি আর কিছু হয় না, বাট অ্যাকচুয়ালি with the introduction of Android phones, and that's the reason why Android is free and open source, I think, this is my hypothesis, I'm not sure why, but I think the psychological reason of putting Facebook for free, Android for free out there, is to have everyone with a tracking device which tracks every one of your data, right from your shopping habits, right from your like time habits, to your maps, to your locations, to your calls, everything. Like, why do you think apni ekta app install koren that will need your access, the app is say Microsoft Office, but it will need access to your camera, to your contacts, to your SMS, to everything, and those apps are basically freemium version, right? The freemium model of app creation. এই যে আপনি Clash of Clans খেলছেন, কিংবা আপনি টেম্পল রান 2 খেলছেন, কিংবা এই গেমসগুলো খেলছেন, এভরি ওয়ান অফ দোজ গেমস অর এভরি ওয়ান অফ ইউর ফেসবুক অ্যাপস অর দ্য এন্টায়ার অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্ম একটা ফ্রিমিয়াম মডেল তৈরি হয়। এই ফ্রিমিয়াম মডেলটা হচ্ছে যে আপনি কাস্টমারকে প্রথমে, দ্য এন্ট্রি ব্যারিয়ার ইজ ভেরি লো, কাস্টমার ডাজন্ট হ্যাভ টু পে এনিথিং টু ইনস্টল, অ্যান্ড ইন রিটার্ন কোম্পানিগুলো কি করছে, আপনি একটা ফ্রি গেমস ডাউনলোড করছেন, আপনি একটা ফ্রি মুভি টোরেন্ট থেকে নামাচ্ছেন, আপনি ফ্রি সংস নামাচ্ছেন, তো সেখানে ইন রিটার্ন কি হচ্ছে, আমরা প্রত্যেকবার যখন ব্রাউজ করি কুকিজ বলে একটা জিনিস হয়, যে জিনিসটা আমাদের কম্পিউটারে ইনস্টল হয়ে যায় এবং এই কুকিজটা আমাদের পার্সোনাল ডেটাগুলোকে ট্র্যাক করে, অ্যান্ড দ্য সেম থিংস আর বিং ডান টু ইউর মোবাইল। আপনি আপনার কম্পিউটারে কি করছেন, আপনি আপনার মোবাইলে কি করছেন, সেটা প্রত্যেকটা ডেটা স্টোর হচ্ছে আপনার মোবাইলে অ্যান্ড বিং রিমোটলি সেন্ট অ্যাজ, কারণ আপনি যখনই গুগলের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসগুলো পড়ি, সেখানে আমরা পুরোটা কেউ কোনোদিন একটা ইএলইউএ পড়ি না, ইউএলএ যেটা এন্ড ইউজার লাইসেন্স অ্যান্ড এগ্রিমেন্ট, আমরা কখনোই পড়ি না।
কিন্তু ওই সেভারাল পেজেস অফ এন্ড ইউজার লাইসেন্স অ্যান্ড এগ্রিমেন্ট একটা ফ্রি সফটওয়্যারের মধ্যে যখন থাকছে, তার মধ্যে আপনার ডেটাটা বেচবার জন্য আপনি আপনার পুরো কনসেন্ট দিয়ে দিয়েছেন। That's a legal consent that you have given to a company to share your data and to sell your data publicly, and in return for the software that you're playing. এবার আপনি অনেকেই বলবে যে আমরা সবাই জানি, তো কি হয়েছে, আমার তো কিছু এফেক্ট করছে না, কালকে তো কোনো গুন্ডা এসে আমার মাথায় গান ঠেকাচ্ছে না, কিংবা আমার ব্যাংকের থেকে তো কেউ টাকা চুরি করে নিচ্ছে না, কিংবা আমার তো কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, এটাতে কি যায় আছে। এই জায়গাটাই হচ্ছে ডিসেপশন। ব্যাপারটা আরো অনেক গভীর। যেরকম একটা ক্যান্সার আপনার শরীরে হলে প্রথম স্টেজে আপনি মালুমই পাবেন না, কারণ ক্যান্সার সেল আর নর্মাল সেল আর সেম। যতক্ষণ ব্যাপারটা আউটবাস্ট না হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন না। সেরকম মোস্ট অফ আস যারা আমরা অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করছি, ফ্রি জিনিস নিচ্ছি, ফ্রি অ্যাভাস অ্যান্টিভাইরাস একটা মেনে নিলাম, কি একটা ফ্রি গেমস খেলে নিলাম, কি টোরেন্ট থেকে একটা ফ্রি মুভি নামিয়ে নিলাম, তার বদলে আপনার ডেটাগুলো যাচ্ছে। এবার এই ডেটাগুলো গিয়ে কি হচ্ছে, এই ডেটাগুলো গিয়ে কম্পিউটারে চার্নিং হচ্ছে, আর এই ডেটাগুলোকে প্রসেস করছে বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল অ্যালগোরিদম। আপনার ডেটাটাকে ক্যাটাগরাইজ করছে। মানে ফর এক্সাম্পল সে আপনি টেম্পল রান 2 আপনার অ্যান্ড্রয়েডে ইউজ করেছেন, ইউ আর আ মেল হু ইজ আর্নিং 25,000 to 30,000 a month, you are single, your expenses, you're going to the local shop, you're buying your stuff, high-end products, you're using some of the high-end products, you're getting into Apple, you're trying to get into Apple, or you're getting into Dolce & Gabbana, you wish, these are your aspirations, you're getting into Amazon for the high-end products, and then this is all about capitalism playing its finest game. Social media marketing, social media optimization is all about studying your personal data to determine what kind of a person you are, and then advertising specific things to you. আপনার একদম স্পেসিফিক। আপনি কখনো ভেবেছেন যে আপনি হয়তো কোথাও একটা সানগ্লাস খুব পছন্দ করলেন, অ্যামাজনে হোক, স্ন্যাপডিল হোক, ফ্লিপকার্টে হোক, কিন্তু দেখলেন এই সানগ্লাসটা খুব বেশি দামি, আপনার বাজেটের মধ্যে নেই, কিন্তু এরপর আপনি যে কোনো ওয়েবসাইটে যান, মাঝে মাঝে দেখবেন ওই সানগ্লাসটা আপনার ওখানে দেখাচ্ছে, এবং ততক্ষণ দেখাবে যতক্ষণ আপনি কিনে নেবেন না। ইম্পালস বাইং, আপনার মধ্যে ইম্পালসটা 50% ডিসকাউন্ট দেখালো হঠাৎ করে কোনো একটা সাইট, আবার একটা কোনো ওয়েব পেজে গেছেন, নর্মাল অন্য কোনো কাজ করতে, সেখানে 20%। তো দিস ad of sunglass is tracking your web activity and is appearing in your web every time you are surfing the net. আর একটা কথা আছে না, একটা জিনিসকে অনেকবার করতে 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 করতে, এটা মার্কেটিং এর সবথেকে বেস্ট স্ট্র্যাটেজি। কারণ আমি নিজে মার্কেটিং এ ছিলাম, আমরা যখন পড়তাম কিংবা আমরা যখন নতুন চাকরিতে ঢুকেছিলাম, আমাদের স্যাররাই বলেছিল যে একটা কাস্টমারকে ততক্ষণ হিট করে যা খুব সাডলি, যতদিন পর্যন্ত কাস্টমারটা তোকে হ্যাঁ না বলে। তো ইউ হ্যাভ টু hit your customer so suddenly until and unless the customer says yes to you. This was the marketing technique used in those days. So not going into details, but I'll tell you, আমি মার্কেটিং পড়েছি, ফিলিপ কটলার পড়েছি, পিটার ড্রাকার পড়েছি, এবং মার্কেটিং এর ডেপথটাই দেখলাম। পুরো গল্পটাই হচ্ছে it's about creating a demand that's not there. And again, we have to understand this what in its all mean. Creating a demand which is not there sounds good at the time of business, but it can also be translated to creating a propaganda where there is no refute, where there is no issue. এটা কিন্তু এরকম করে ট্রান্সলেট করা যায় যে আমি একটা যেটা ক্রিয়েটিং আ ডিমান্ড ক্যান বি প্রোপাগেন্ডা অ্যাজ ওয়েল। কি আমি একটা প্রোপাগেন্ডা ক্রিয়েট করছি, হয়তো হিন্দু মুসলিমের কোনো ঝগড়া নেই, কিন্তু আমি একটা প্রোপাগেন্ডার মিডিয়াম ক্রিয়েট করে যাচ্ছি যাতে আমি জিততে পারি, কারণ ওটা আমার জন্য ভালো। কারণ সোশ্যাল মিডিয়াতে আজকে একটা নেতার সব থেকে বড় চাপ কিংবা সব থেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে যে নেতাটা যখন একটা স্টেজে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, সে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে কথা বলছে, বিভিন্ন জাতির মানুষের সঙ্গে কথা বলছে, এবং বিভিন্ন আইডিওলজির মানুষের সঙ্গে কথা বলছে, and he is open to feedback. He is putting himself forward in a very susceptible position. তো সেখানে দাঁড়িয়ে কেউ নেতাটাকে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন করতে পারে, so he has to be very neutral about his talks, or else he has to surround himself
with those kind of guys who mostly agree with him. Could you just remove your fingers from there? Yeah, just remove your fingers. Just remove your fingers from there. Hold it with one of your hand. Now hold it with your other hand. Hold it with your other hand. Remove your fingers. তো এবার সেটার থেকে ভালো নয় যে সে যদি প্রথমে সোশ্যাল মিডিয়াতে গিয়ে অলরেডি একটা প্রোপাগেন্ডা ক্রিয়েট করে, এই প্রোপাগেন্ডা ক্রিয়েট করে অলরেডি মাথাগুলো মোল্ডেড করে নেয় সামহাউ। And then the advantage of social media and social engineering is আপনাকে ভালো করে স্টাডি করার পর, মানে এটা তো স্পেসিফিক্যালি কাউকে স্টাডি করে না, আপনি একটা জিনিস বুঝতে হবে অ্যাবাউট বিহেভিয়ারাল হিউম্যান বিহেভিয়ার ইজ আমরা যতই নিজেদেরকে ইউনিক ভেবে নিই, কারণ আমরা প্রত্যেককেই নিজেদেরকে ইউনিক ভাবি আমাদের নিজেদের পজিশন, অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট এভরিওয়ান ইজ ইউনিক টু সাম সেন্স, টু 0.1% of the sense, but I don't feel anyone is that unique because we are all following a trend. We are all following trends. If you surf, আপনি যদি আপনার 10টা ফেসবুকে মানে ফেসবুকের 10টা বন্ধুকে দেখেন, কিংবা আপনার সবকটা বন্ধুকে দেখেন, দেখবেন একটা ট্রেন্ড ইদার ইন ফ্যাশন ফলো হচ্ছে, ট্রেন্ড ইদার ইন হেয়ার কাট ফলো হচ্ছে, ট্রেন্ড ইদার ইন লাইফস্টাইল ফলো হচ্ছে, ট্রেন্ড ইদার ইন দ্য ওয়ে অফ দেয়ার ফেসবুক ওপিনিয়ন্স ফলো হচ্ছে। So then you have to understand কি আমরা যদি একটা গ্রুপ অফ পার্সনের মেন্টালিটিটাকে খুব ভালো মতো শর্ট আউট করতে পারি, তাদেরকে সাইকোলজিক্যালি আমরা একটা টেবিলের মধ্যে ফেলতে পারি, সেখানে তাদের ক্যাটাগরাইজেশন করতে পারি, তাহলে আমরা এক্স্যাক্টলি তাদের মাথাটাকে কি মেসেজ দিয়ে মোল্ড করা যেতে পারে সেরকম কিছু পেজ এবং ব্লগস ক্রিয়েট করতে পারি, যাতে সব মানুষের প্রথম জিনিস হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসে আমরা ইন্ডিয়ানস অ্যান্ড উই থিঙ্ক অফ লেজিটিমেসি ফার্স্ট। তো তাই জন্য আমরা সবসময় একটু ডিপ সার্চ করতে পছন্দ করি যে এটার থেকে এটা কী হবে, একটু জানতে চেষ্টা করি। তো তার জন্য আমরা ফেক কিছু ওয়েবসাইট ক্রিয়েট হতে পারে, এবারে মাথাটা আস্তে 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 চেঞ্জ হতে পারে, যেটা এখানে বলেছে। প্রবলেম হচ্ছে এই জিনিসগুলো অনেকে জানতেন না, অনেকে আজকে জানলেন, অনেকে আগের থেকে বোঝেন। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে তাহলে কি করবো, ফেসবুক ছেড়ে দেবো? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা তো আমাকে ডাইরেক্টলি এফেক্ট করছে না, তাহলে কেন আমি এগুলো নিয়ে ভাববো? Why should I spend my precious time like thinking about your stupid video or thinking about your words rather than talking to some girl or boy or posting my selfie on Facebook and seeing how many times it gets? Like, you have to understand, when Facebook was created, it was created on a psychological platform which gives you dopamine. ফেসবুকে আপনি যত ইনভলভড হচ্ছেন, the addiction of Facebook is because it's as addictive as an alcohol, it's as addictive as any other addiction, because like other addictions, Facebook also helps you release dopamine in your brain. Like, আপনি কি ভাবতে পারছেন আপনাকে একটা কোনো বন্ধু আনফ্রেন্ড করে দিল, যাকে আপনি হয়তো ফেসবুকের থ্রুতে চিনেছেন, এবং ফেসবুকে আনফ্রেন্ড করে দিল, আপনি হয়তো তার সঙ্গে ফিজিক্যালি মিটও করেননি কোনোদিন, তো সেই জায়গাটা আপনার কিরকম ব্যথা হবে? আনফ্রেন্ড, দ্য পেন অফ বিং আনফ্রেন্ড, দ্য পেন অফ হ্যাভিং আ ফিডব্যাক ফ্রম ওয়ান অফ ইউর ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড। আপনি একটা খুব সুন্দর পিকচার পোস্ট করেছেন, আপনার চোখে সেটাতে কেউ একটা ফিডব্যাক দিল, আপনার সেই জায়গাটায় পেন। দিস আর বেসিক হিউম্যান সাইকোলজি বিং প্লেড আউট অ্যাট ওপেন স্কেল। আর আপনার ব্যাপারটা কি ছিল, আগে যদি এই মানুষটা আপনাকে ফিডব্যাক দিত আপনার সামনে, সেটা একটা 4টে ঘরের মধ্যে থাকতো। I know Facebook has privacies, but how many of us understand Facebook privacies to its depth? Friends of friends কি হয়, friends এর acquaintance এ কি আছে, কি পাবলিক কোনটা করা উচিত, কে বোঝে যে what is the proper way to post your Facebook data? And এরকম অনেক অ্যাপ আছে যেগুলো আপনাদের এই যে যেটা নিয়ে ডিসকাস হচ্ছিল, যে এই কোম্পানিটা সে আপনাকে থ্রু এনিহাউ থ্রু মার্কেটিং অন সোশ্যাল মিডিয়া একটা অ্যাপ ইনস্টল করালো, যেটা আপনি ফেসবুকে গেমটা খেলছে। Now this app will silently get your data as well as your friends' data without their consent. Like, আপনার বন্ধুর থেকে ওর পার্সোনাল ডেটাগুলো চলে গেল, ও বুঝতেও পারলো না। এবার এখানে প্রবলেমটা কি জানেন, এই জিনিসটাকে টার্গেট করবে, আপনার বেসিক সাইকোলজিটাকে চেঞ্জ করবে।
আপনার বিহেভিয়ার প্যাটার্নটাকে চেঞ্জ করবে, আপনার বাইং প্যাটার্নটাকে চেঞ্জ করবে, আপনার লাইফস্টাইলটাকে চেঞ্জ করবে। শুধু কি হাতে মানে শরীরে মারলেই সেটাকে মারা বলে? Isn't our free will as like এটা আমাদের ভারতীয়দের বুঝতে খুব খুব কঠিন হয়, কারণ we are a generation who has served 300 years of servant under various forms of empire and under British also and more than that. আমরা খুব সহজে মাথা নত হয়ে যাই, তো তার জন্য আমাদের ফ্রি উইল জিনিসটার মাহাত্ম্যটা দিতে খুব আমরা বুঝি না যে ফ্রি উইলটার মাহাত্ম্যটা কতটা আছে। আমাদের কাছে টাকা দামি, আমাদের নিজের সেফটি সিকিউরিটিটা দামি আছে, যে সেফটি সিকিউরিটি ইন সেন্স যে কেউ আমাদেরকে মারবে না, ধরবে না, কিংবা কেউ অপমান করবে না, ফেসবুকে কেউ আমাকে কিছু করবে না, এগুলো আমাদের কাছে দামি আছে। নেক্সট হচ্ছে আমরা যাকে গোপনে যা কথা বলছি সেটার দামি আছে, কিন্তু ফ্রি উইলটার যে দাম আছে এটা বুঝতে পারি। আপনার সাইকোলজি মানে আমি এই জিনিসটা দেখেছি আমার ঘরের এল্ডার্সরা যারা রিসেন্টলি ফেসবুকে জয়েন করেছে, তাদের মধ্যে এখন একটা এরকম মানে থিঙ্কিংস আর চেঞ্জিং। আজ পর্যন্ত তাদের আমি অনেককেই দেখেছি, এটা আমার ঘরের বন্ধু বান্ধব, সিনিয়র্স জুনিয়র্স, আমি দেখেছি আজ পর্যন্ত ফেসবুক হওয়ার আগের থেকে যেই মানুষগুলোকে আমি চিনতাম, আজকে ফেসবুক আসার পরে তাদের থট, দের ওয়ে টুয়ার্ডস লাইফ, দের অ্যাটলিস্ট অ্যাটিটিউড হ্যাজ চেঞ্জ, পুরো অ্যাটিটিউডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। And now they live their Facebook life. Why do you think everyone's so happy on Facebook? Like everyone's fucking traveling. This is the best way of the capitalist. একটা ক্যাপিটালিস্ট এলিট খালি এটার থেকে লাভ করছে, এবং তাদের কাছে আমরা জাস্ট ডিজিটস, জাস্ট নাম্বারস, যেটাকে তারা ম্যানিপুলেট করে দে উইল চার্ন আউট মোর মানি ফ্রম ইট। প্রত্যেকটা ছোটখাটো কোম্পানি আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া অপটিমাইজেশন, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এই জিনিসগুলোর উপর স্ট্রেস দিচ্ছে, অ্যান্ড ডিজিটাল মার্কেটিং ইজ আ এমার্জিং ফিল্ড। But you have to understand it contains all the filth that marketing itself as a trade carries and puts it up in your own very personal backyard. আজ পর্যন্ত একটা সেলসের মানুষ আপনার ঘরের বাইরে থেকে আসবে, টিংডং বাজাবে, চলে যাবে, কিন্তু এখন ওই সেলসের লোকটা আপনার সঙ্গে শুতে বসতে উঠতে সবসময় বেচবে। আপনাকে প্রোডাক্টটা ডাইরেক্ট বেচবে না, আপনাকে বিভিন্ন মতে আপনার ধারণাটা পাল্টিয়ে সেই প্রোডাক্টটা কিনবার কথা, কিংবা সেই ওপিনিয়নটাতে আপনার ওপিনিয়নটা আনার দায়িত্ব হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া অপটিমাইজেশন এন্ড সোশ্যাল মিডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং। So what is our say in this? First of all, first and foremost, okay, how do you save yourself from this thing? প্রথম কথা হচ্ছে, now you have to, there's no easy way actually, there's no easy way. Like আমি এই জিনিসটার থেকে কিছুটা নিজেকে এখন ইয়ে করি, কারণ like somewhere down the line when you get to know things, you get to see the reality through the blood glass, you know, like সব থেকে প্রথম কথা হচ্ছে কোনো নিউজকে ট্রাস্ট করা যাবে না। আমাদের আশেপাশের লোক আমাদেরকে কি বলছে, মানে নিজের এটা কলিযুগ সাধেই বলে, কারণ এখানে আপনি যেটা শুনছেন, আপনি যেটা দেখছেন, আপনি যেটা বুঝছেন, দিস আর অল অফ আস আর্ট। এগুলো সবকটা হচ্ছে একটা পর্দা, মিথ্যের পর্দা, যেটা আমাদেরকে আমাদের এই সোশ্যাল লাইফটাতে কনস্ট্রেন করে রেখে দিচ্ছে, যাতে আমরা আমাদের ট্রু পোটেনশিয়াল কিংবা আমরা ট্রু হ্যাপিনেস না পাই। এটা আপনাকে একটা জায়গায় ঘুরতে তো নিয়ে যাবে, কিন্তু ঘুরতে গিয়ে সেখানে ওই মোবাইলটার মধ্যেই বন্ধ করে রেখে দেবে, যেখানে আপনি পুরো জায়গাটাকে এক্সপিরিয়েন্স করবেন থ্রু ইউর ফেস ওয়ানাবি ফেসবুক লাইফ or videos or pictures. You will not stand still for one moment to enjoy that places, and I've seen it time and again. আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গেছিলাম, সেখানে গিয়ে আমি দেখলাম 90% of the couples are busy taking pictures rather than just fucking enjoy the view. করে না আজকাল মানুষ। Your phone is something that is snatching yourself from you, আপনার থেকে আপনাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। It's getting more time between a husband and a wife. The child never gets the time. It's the Facebook and the pictures of child. একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলো, 90তে 100টা পিকচার তোলা শুরু হয়ে গেল। আরে ভাই, সকলের বাচ্চা জন্মায়, for every mother their child is special. You don't have to fucking post 10 hundreds of pictures in the Facebook and get from everybody, oh your child is cute. Yes, your child is cute. Every fucking child out there is cute. You love to hear, মানে this is free will on steroids.
আপনার ভালো শুনতে ভালো লাগে, আপনি এখন আগে ব্যাপারটা কি ছিল যে আপনি খুব ভালো দেখতে, কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ অ্যাপ্রিসিয়েশন পছন্দ করে। এবার কথাটা হচ্ছে যে ফর এ ভেরি স্মল এক্সাম্পল আমি দিতে চাই যে আমি 1 চামচ চিনি খাই, দ্যাট ইজ নর্মাল। আমি 2 চামচ চিনি খাই, এটা নর্মাল। বাট আমি যদি প্রত্যেক দিন 1 কেজি করে চিনি খাই, দ্যাট ইজ আ ফাকিং অ্যাডিকশন। তো ব্যাপারটা হয়ে গেছে যে আগে একটা লোকের অ্যাপ্রিসিয়েট করবার জন্য কিংবা আগে একটা লোককে প্লিজ করার জন্য বাস একটা ছোট ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল, এবং ইটস বিন সেড কি একটা লোক 150টা লোকের থেকে বেশি কানেকশন করতে পারে না। I have friends who have 4,000 fucking followers on Facebook, or 4,000 friends on Facebook. How could you possibly have 4,000 friends, 3,000 friends, 2,000 friends, 1,000 friends? Now you need to please every one of them. আজকে স্কুলের বাচ্চারা ডিপ্রেশন হয়ে যাচ্ছে তাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নিয়ে। আমার দেখা অনেক বাচ্চা মেয়েরা, দে আর গেটিং ইনভলভ উইথ গাইজ 3 times their age. ক্লাস 6-এ তার ভালোবাসার কথা মনে আসছে। ক্লাস 6-এ দে আর ফিলিং দ্য পেন অফ গেটিং ডিচড, অর দে আর ডিচিং গাইজ। আপনাকে ভাবতে হবে যে আপনিও একদিন বাবা মা হবেন, কিংবা আপনার ছেলে আছে এবং তার হাতেও এই বিষটা নিয়ে আছে। আপনি এই বিষ দাগটা উপড়াবেন কি করে? ফার্স্ট অফ অল আপনাকে নিজেকে চেক করতে হবে যে ফেসবুক নিউজগুলো, এটা মানে এটা নয় যে আপনি ফেসবুক চেক করবেন না, ইউ হ্যাভ টু চেক ফেসবুক। ইটস আ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ওয়েবসাইট, ইট হ্যাজ গট মেনি প্লাস পয়েন্টস অ্যাজ ওয়েল, বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ হ্যাভ টু লুক, মানে ইউ হ্যাভ টু অ্যাট লিস্ট ডিগ ডিপ ফর এভরি নিউজ দ্যাট ইউ হিয়ার। আপনি যেই নিউজগুলো শুনছেন লোকের থেকে, হোয়াটসঅ্যাপে যেই গ্রুপগুলো পাচ্ছেন, গ্রুপ নিউজগুলো পাচ্ছেন, সেগুলোকে একবার ব্যাকট্রেস করুন, জানুন। কারণ আপনি আপনার মনের মধ্যে দরজা খুলে বসে আছেন, সেখানে আমি গু মুখ হাগা মোতা যা ইচ্ছা তাই ঠেলে যাচ্ছি না। আপনি ইউ অ্যাকসেপ্টিং দ্যাট ফ্যাক্টস এন্ড মেকিং ইউর মাইন্ড অন দ্যাট। আজকে মিথ্যে কথা শুনতে 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 একদিন কিন্তু আপনার ভিতরটাও মিথ্যে হয়ে যাবে। সেদিন ইউ টু উইল লিভ আ ফলস লাইফ। এটা খুব চিন্তার বিষয়। এটা আমার জন্য, আপনার জন্য, আপনাদের সবার জন্য, অ্যাজ এ সোসাইটি সবার জন্য এটা খুব চিন্তার বিষয়। অ্যান্ড হোয়াট আই থিঙ্ক, basically what I think about is, if this is what the world is changing into, I can see ourselves as chicken caged in a factory just to get our eggs, just to get our bloods, just to get our meat, and when they're done with it, they'll throw us away in a dustbin where no one will care. ওরা একটা এত সফিস্টিকেটেড আর সাডল খাঁচা বানিয়েছে যেখানে ফ্রি থিঙ্কিং, ফ্রি উইল, এগুলো অসম্ভব। ভাবুন, নীরব মোদী 19,000 কোটি টাকা নিয়ে চলে গেল ব্যাংকের থেকে। আপনি আমি ব্যাংকের থেকে একটা লোন নিতে গেলে আমাদের কত অসুবিধা হয়। অ্যাজ আ মার্কেটিং পার্সোনাল আমি নিজে I was involved with some companies that I can't name, and I was working as an industrial liaison officer. So basically, this is a very fancy term, industrial liaison officer. What does an industrial liaison officer do? Basically, an industrial liaison officer actually, like, I just can't, like, you all know what an industrial liaison officer does, right? We influence people. We influence everyone of the industrial liaison officers we are out there. Like, the reason I stopped is because I don't want to take any names. আমি কোনো নাম নিতে চাই না, or else big guys will be under scanners. But প্রত্যেকটা ছোটখাটো কোম্পানি যারা একটা বড় সড়ো ইন্ডাস্ট্রিকে পার্ট সাপ্লাই করছে, কি তার থার্ড পার্টি কিছু আছে, কি সফটওয়্যার সাপোর্ট করছে, কি যাই করছে, এই কোম্পানিগুলোর কিছু এরকম অফিসার্স থাকে যারা গিয়ে তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করে বড় বড় কোম্পানির যারা ডিসিশন মেকার্স, এবং তাদেরকে দিয়ে পারচেজটা করায়। পিওটা, বেসিক্যালি পিওটা বার করা হচ্ছে কাজ। এটা সবাই জানে যে মার্কেটিং এটা হয় নর্মাল। বাট ডোন্ট ইউ থিঙ্ক কি আপনি
আজকে যার পিওটা বার করালেন, আপনার প্রোডাক্ট সবাই মানে উই নো কি সামটাইমস আওয়ার প্রোডাক্ট ইজ ইনফেরিয়ার, বাট ইয়েট আমাদের টার্গেট পুরো করার জন্য পিওটাকে পাস করে নিতে হয়। তাতে এরকম হয় যে একটা ইনফেরিয়ার প্রোডাক্ট আপনি একটা ভেরি ভাইটাল ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি প্লান্ট করালেন, এবং that thing is affecting the industry, but you are no ways connected to the industry, but you have to understand that industry is serving a society, and the hampered your product or your services or whatever that you have helped to sell and created a vacuum of inferior products and created a cancer of corruption by influencing that high ranking officer in that industry who's given the power to purchase. That things will trickle down to you as well. কারণ ওই ইন্ডাস্ট্রিটা আপনারই সমাজে, we are not living on individual rocks, we have to understand you are living on the same earth. আমরা সব একটাই পৃথিবীতে রয়েছি। আজকে একটা আপনার ঘরের থেকে অনেক দূরে যদি কিছু হয়, দিস আ বাটারফ্লাই এফেক্ট, ওই জিনিসটা আজকে আস্তে আস্তে আপনার কাছেও চলে আসবে। I feel very ashamed in a way ki when most of us MBA aspirants in top B schools আমরা যখন যাই তখন we think marketing is in a very different way, but when you get into the depths of the marketing you understand that is nothing but manipulating consumer behavior by studying their behaviors, by manipulating their behaviors. This brings some like কিছু জিনিস ভালো আছে, আমি বলবো না এটা পুরোটাই ডাউন সেল, বাট এটার মধ্যে এই জিনিসটাকে লেভারেজ করে অনেক নোংরামো ঢুকে গেছে আজকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে। করাপশন তৈরি হয়েছে কিন্তু এই ফিল্টার মাধ্যমেই। সেটিং যেটাকে বলে, সেটিং इन आवर इंडस्ट्री इट्स नोन एज सेटिंग कर लो इसके साथ। इस मंथ का टारगेट तुम्हारा नहीं हुआ तो इसके साथ सेटिंग कर लो, बेग बोरो स्टिल आई डोंट नो हाउ यू fulfill your target. This is exactly the what every fucking MD or every small scale industrialist will try to say to their top level marketing officers ki beg borrow still I want the figures done. But you, the entrepreneurs, you the elites, and you say that beg borrow steal, you do understand that you stay within the same system, and if he begs, borrows and steals, and by chance steals, you would be affected too at some point. Yet none of us cares. None of us cares. Because we don't see the immediate effect. আমাদের গলা পর্যন্ত জল না উঠলে আমরা বুঝতে পারবো না। কারণ we are a generation that is too much invested in appraising ourselves, and this is a psychological disease that this Facebook has brought into it with no fault of ours. Facebook was designed for self-appeasal. নিজেকে অ্যাপিজ করবার জন্যই তৈরি হয়েছে যে আপনি প্রত্যেকটা লোক এখন আমরা ফেসবুকে এক একটা করে ছড়ুন, flaunt your things and expect everyone to clap for you with fake likes, with fake things. How many of us has true friends nowadays who are actually willing to stand by you when time comes? We have so many good friends on Facebook, but do you know আমরা সবাই জানি ফেসবুকের ফ্রেন্ডসরা কোনোদিন আমাদের কাজে আসবে না, হয়তো আসবে না, মোস্ট অফ দ্য টাইম আসে না। আপনার 2000 ফ্রেন্ড রয়েছে ফেসবুকে, 2000 লোক যদি আপনার কাজে আসতো তাহলে দাদা অন্য জায়গায় ছিল ফর আজ কমন। এবার অনেকেরই রয়েছে হয়তো 5000 লোক কাজে আসবে। আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য কমন গাইস লাইক আস। সো দ্য সলিউশন ইজ যেটা শুনবেন সেটাকে বিশ্বাস করবেন না, যেটা বলছে সেটাকে বিশ্বাস করবেন না। ডিপ ইনটু দ্য নিউজ, একটু নিউজটার ভিতরে যাবেন, দেখবেন যে নিউজটা সত্যি কিনা, তারপর নিজের বিশ্বাসটা সেখানে করবেন। বিশ্বাসটা আপনার সব থেকে বড় দামি জিনিস। ইটস এ নন ট্যাঞ্জিবল প্রপার্টি।
আপনার বিশ্বাসটা হচ্ছে নন ট্যাঞ্জিবল। যেরকম আপনার গার্লফ্রেন্ড আপনাকে বিশ্বাসঘাতকতা করলে, কিংবা যে কোনো ফ্রেন্ড, বউ, ওয়াইফ, যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করলে আপনার যায় আসে, কারণ ওটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল, আপনি তাকে টার্গেট করতে পারছেন। আর এগুলো নন লিভিং থিং, দিস আর অ্যালগোরিদমস। বাট আমার চাই গলাটা ডাকাতে কাটুক, জল্লাদে কাটুক, দস্যুতে কাটুক, কি মেশিনে কাটুক, গলা তো আমারই কাটবে না বস। তার জন্য আপনার নন লিভিং থিং বিশ্বাস ভাঙুক, লিভিং থিং বিশ্বাস ভাঙুক, কি একটা কোম্পানি বিশ্বাস ভাঙুক, যদি পারেন তো Awaken। আর যদি মনে হয় বাজে বকছি, তাহলে গিভ ইউর রিভিউজ। আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ ইউর রিভিউজ। আই এম ওপেন ফর ফিডব্যাক। আমি চাই যে আপনারা আপনাদের রিভিউজ গুলো দিন, কি মনে হচ্ছে সেটা বলুন। And I want to have a discussion. I'm always like, you can always drop me messages on Facebook, and most of you know me, so you can always just like get in touch. But this is what I think, and I think we are in a state of emergency right now. কারণ এটা যদি না শুধরায়, সোশ্যাল মিডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এর এই ঝামেলাগুলো যদি না শুধরায়, এই টার্গেট মার্কেটিং এর বিষটা যদি না যায়, তাহলে আমাদের বেসিক ফ্যাব্রিক অফ সোসাইটিটা ভেঙে যাবে, আমাদের আপকামিং জেনারেশনস গুলো নষ্ট হয়ে যাবে, এবং উইল অল বি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে জাস্ট ডেটা পয়েন্টস টু বি শর্টেড, to be analyzed, and then to be targeted by algorithms. So understand, be careful, and stay awakened. Thank you. Good night.